Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Freunde, zu Bravely Second End Layer. Es wird Zeit, dass wir uns mal ein bisschen um die Nervensägen hier kümmern. Schön auf Nikolai. Ja, ist klar. Bevor die alte Sau gleich wieder heilt, müssen wir mal ein bisschen Schaden reindrücken. Okay, Wind hilft nicht viel. Sehr schön. Blitzblitz. Hat gerade schon 0 Schaden gemacht, macht auch dieses Mal 0 Schaden. Oh oh. Nein! Der Sack hat Idia getötet. Warum? Ich muss Idia töten. Weißmagie. Erzengel. Komet. So. Jetzt haben wir ein bisschen Schaden hier. Oh, der erste ist weg. Bleibt noch einer übrig. Und du glaubst also jetzt wirklich, Freund der Sonne, dass du uns noch besiegen kannst? Halte ich nicht viel von, Janne. Glaube nicht. Denn wie du siehst, 4 gegen 1 ist dann doch schon ganz schön fies. Massenflucht. Ja, mach du mal. Da kommt das Spießhorn. Und der Gemachkonter. Sehr schön. Finsternis. Ja, du heilst mal wieder. Und du machst Komet. Aber du kannst sagen, was du willst. Die Komet-Attacke ist sowas von stark. Peng. Ja, wie lange macht er noch? Wir können eigentlich auch wiederholen drücken, ne? So lange hält er nicht mehr aus. Und die Heilung zwischendurch haben wir locker drin. Können wir uns locker leisten. Na komm. Janne, du kannst dich nicht heilen, du. Jawohl. Das war's. Geschafft. Turbo Eltern und Übertrank. Nice. Is that it for us? I knew he had grown strong, but... Well, what are you waiting for, you? Finish the deed. How many times have I told you? I don't want your mercy. Don't you get it, you? Only death can stop us. Aye. As long as we draw breath, we will not give up the cause. I shall say it once more, for good measure. We shall not yield. Now close the curtain on this act with your own hand. No, I won't do it. What? You heard me. I'm not gonna kill you. Ah! What do you hope to achieve, Master Yew? We fought to rewrite history, to reshape this world. Sparing us now will not make us abandon our dream. I know, but don't you see? You can still change the world without destroying the past. Starting here and now, with your own hands. Think of all the things you could do to make this world a better place. But what about my revenge? Janne, the revenge you seek is against those who killed your parents, yes? Darn right. I'm not fighting for some vague, lofty goal. The pain of seeing my parents slaughtered like animals. Years, living in hunger and humiliation. On my knees, groveling in the dirt. All the suffering and pain. That's what I fought to change. That's why I joined the Kaiser. But don't you get it, Janne? Nothing will ever change that way. What do you mean? Say you have your revenge. The sons and daughters of the fallen will grow up to suffer just like you.
And when they're old enough, they'll want their own revenge, and the cycle will go on. Then what am I supposed to do? We join forces and reform the Crystal Guard. We rebuild it into what it was meant to be, a shield for the faithful, for all who need our protection. A noble ideal, Master Yew. But you will not get far on ideals alone. I know what I'm up against. Right now, it's just words, and the actual doing is going to be hard. The high houses are gonna raise a real stink. Yes, my own family first among them, hence the second part of my plan. House Geneolja will relinquish full control of the Crystal Guard to the Orthodoxy itself. Are you mad? You can't just... Pope Agnes. I have heard everything. You, Geneolja, your bold, courageous offer is not lost on me. You should know that the Camlands and the other high houses have put forth similar propositions. In my capacity as Pope, I humbly accept them. In order to allay fears that too much power will be concentrated in the hands of the Orthodoxy. The Duchy of Eternia shall also assume authority in conducting these reforms. As will the forces of Eisenberg. So too shall it be for Anshine and Alcampus. My people shall join the effort as well. Now you see, you. Everyone in this world is willing to work together for change. My friends. But Master Yew, that alone will not. Even if we succeed in dividing the power, someone will come along to wrest it back again. Sadly, yes. In a system so rotten, a change in leadership will only go so far. Power seekers down the ladder will still deceive and betray. Sir Nikolai, for all these years, you've seen the Crystal Guard at its worst. Which is why you must share all you've learned with everyone. Talk? But that won't... Change anything? You think words won't make a difference. But that's where you're wrong. On the contrary, it's the only way to bring about true change. First, we have to change our own attitudes, and then we must talk, to friend and foe alike. One step at a time, until the day comes when we all stand on common ground. Master Yew... A boy becomes a man before my eyes. It nigh brings a tear. This is my answer, Jan. This is the cause I'm willing to die for. No matter how many years it takes, no matter who stands in my way, I will see it done. I swear, on the honor of the 3 Cavaliers. What say you, Jan? Will you join me? You win, you. We'll try doing things your way. You have saved us, Master Yew. Perhaps you can save him as well. I will share with you His Majesty's whereabouts. Pray help him to see the light. Brother? Where is he? In the tunnels, deep below Gathladio, in the mausoleum of House Geneolja. Huh? Let's go, you. Leute, dieses Game ist so fantastisch. Ich meine, wir haben es tatsächlich geschafft, Nikolai und Jen nicht zu bekehren, sondern wir haben so viel geändert. Die Kristallwache, die 3 Kavaliere, wir haben mit unseren Freunden auch in allen Nationen so viel erreicht. Und jetzt haben wir selbst die beiden, die sich im Anführungsstrichen ersten Run total gegen uns geschlossen haben, die wir töten mussten, haben sich uns jetzt wieder angeschlossen. Das ist so krass einfach. Boah, richtig cool. Okay. Scheiße. Da war zu vieles Guten. Partygespräch. Aufgegebene Macht.
Du willst also alle Rechte aufgeben, die das Haus Genealogia in der Orthodoxie hat? Das ist ein gewagter Schritt, aber ist es auch der richtige? Es ist der einzige. Sonst werden sie mir nie vertrauen. Ja, dein irrer Vorschlag hat jedenfalls die Großen der Welt auf dich aufmerksam gemacht. Aber sie waren wohl deshalb so beeindruckt, weil sie wissen, dass es klappen kann. Wichtig ist, dass Nikolai wissen, was du fühlst. Und dass du es ernst meinst. Müsst ihr was trinken, Leute, sonst geht hier gar nichts mehr. Ja, und sehr vielleicht können wir wieder die 3 Kavaliere werden. So, du hast alle Rechte der Familie Genealogia in die Orthodoxie aufgegeben. Du hast sogar das Herzogtum an eurer Seite einziehen lassen. Was eine äußerst wichtige Frage aufwirft. Das klingt nicht gut. Ein Recht, das du aufgegeben hast, ist der Anspruch auf das magische Zelt. Aber ich bin bereit, die Last dieses Eigentums an deiner Stelle zu tragen. Halt, was? Idiot, wovon redest du? Dieses Zelt ist mein privates Eigentum. Mit der Orthodoxie hat das nichts zu tun. Du hast dich entschieden, jetzt musst du mit den Konsequenzen leben. Es war dein Fehler, nicht alles zu Ende zu denken. Wenn sie das Zelt bekommt, will ich Alfreds Rezepte erwähnen. Ich bin sicher, dass er dir die Kopien geben kann. Oh weia, können wir jetzt weiter? Auch nicht schlecht. Ich will das haben, nee, ich krieg das hier. Bomberarm. Phoenixfeder. Lecker essen. Okay. So, Freunde, das ist die letzte Erweiterung. Oh, die kostet uns volle 99 Stunden. Engelssäule, Plasmaball und Supernova. Meine Fresse, ey. Huch. So, wollen wir mal gucken. Jetzt müssen wir wieder raus. Kommen wir hier eigentlich raus oder passiert da noch was? Ich habe ein ungutes Gefühl. Hehehe. Wer hustet denn da? Ich nicht? Nö. Ich doch nicht. Ich würde ja im Leben nicht husten. Bin ich denn? Puff. Tuff. Oh, jetzt sind wir auch mal wieder hier. Lang ist her. Da wollen wir erstmal sleepen. Ja, auch irgendwie nervt euch auch dieser Husten und sowas und Erkältung im Allgemeinen. Was macht ihr dagegen? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich zum Beispiel, ich vertraue auf, das klingt jetzt eklig, aber ich vertraue eigentlich auf die normalen Wirkstoffe, aber vor allen Dingen auf sowas isländisch Moos. Ja. Also isländisch Moos, die Pastillen und vor allen Dingen auch die flüssigen Pastillen, also die Flüssigkeit zum Einnehmen. Oh, die ist so gut, ne? Und da merkst du richtig, fühlst richtig, wie sich das auf die Schleimhäute setzt und alles ein bisschen flotter geht. Naja, aber jetzt genug von Husten und was weiß ich. Das ist echt zum Kotzen, sowas. Na, wir gehen jetzt mal hier rein. In die Katakomben. Please, Master Yew, slow down. Yes, I have a spare key to the mausoleum, but why ever would you... You! How dare you come back here after what you did to Master Yew? It's okay, Alfred. We've already sorted it out. What I need from you is the key. Is that so? Are you certain you can trust them? Whoa, you don't have to glare at us like that, old-timer. Master Yew, the crypts are already open. Huh? So the Kaiser is already inside? The door to the crypt is open, you say? But that cannot be. Aside from my spare, the only other key was carried off by Master Denny 7 years ago. At the time, he told me he wanted to lay flowers on the grave of his mother. We never saw him again. Listen to me, Alfred. About Denny. You still think of your brother, Master Yew? Quite often, actually. As a matter of fact...
Oh! Preposterous! The dread Kaiser Oblivion is none other than our own Master Denny? Say it is not so. Master Denny devoted himself fully to house and church from a young age. That he could commit such atrocities. It simply boggles the mind. All right, you. It's time you dealt with your brother. Yes, but where will the two of you go? We shall turn ourselves in to the Crystal Guard. You don't have to... A crime is a crime. How can we hope to reform others if we cannot admit our own trespasses? I suppose you're right. Just make sure you speak with Pope Agnes. And all of the others with her. You mean those old knights? What would you have us say to them? Well, yes, them too, but I was thinking of other people. People closer to you. I think they'll be very interested in what you have to say. Huh? Trust me, you'll see what I mean soon enough. Now, I have to go stop my brother. Be safe out there, you. I will, my friend. Mausoleum des Hauses Janne. Jetzt geht's richtig los. Und steht der letzte Dungeon bevor, bis wir beim Kaiser sind. Und ja, am Ende wartet der Kaiser auf uns. Das heißt, wir müssen diesen letzten Gang gehen, um zum Kaiser zu gelangen. Hier gibt es überdies hinaus die letzte Beschwörung. Eine habe ich unterwegs vergessen. Muss ich nochmal nachholen. Und die Gegner hier sind ziemlich stark. Wenn man vom Teufel spricht. Mist. Oh, shit, gleich der. Der Purpurritter. Das alte Sau. Keine Ahnung, Blitzker? Sanctus? Mal Sanctus probieren. Lass mal Seisra. Wir testen einfach mal. Ah, okay. Okay, Trampeln zieht nicht viel ab. Juhu! Das war sein Weak Point. Ja. Ach ja. Übertrank. Und hier gehen wir jetzt in aller Ruhe durch. Guck uns, es sieht echt so schön aus hier. Und irgendwo hier ist er auch, der letzte Eulenhans. Oh, da ist ein Fuchs. Oh, der ist hier ist ein Fuchschen. Turbo-Äther. Einen Schatz gibt es hier noch, okay. LOL. Da taucht erstmal fetten Gegner auf. Noch so ein Purpur-Heinz. Guten Tag, Heinz. Ja, Blitzker müssen wir gleich machen. Blitzra reicht, glaube ich, aus. Wenn du deinen Sanctus machst und du machst einfach Seisra, dann denke ich, reicht das. Autsch. Ja. Dauert auch nicht mehr lange, dann haben wir das nächste Level. Der Erdhammer. Platz. Kann ich jetzt gar nicht vorstellen. So ein riesen Dungeon in unserem Anfangsgebiet. Das ist auch total cool. Ja, dann nehmen wir den Fuchs auch gleich mit. Jip, jip. The spirits are crying. Just like back then. Spirits? Sorry, I just meant that sound. It's just the wind, right? Don't scare me like that. Yes, it was just the wind, blowing between the gravestones. But when I was a child,
It sounded like wailing spirits. You've been here before, you? Yes, to bury my father, and as heir to House Genealja, to pay respect to my ancestors. I don't remember it very well. Or maybe I just tried hard to forget. Oh. The more I think about it, the more I realize how hard I've tried to forget my childhood. Eating at a dinner table so big, I could hardly see my parents' faces. The grim silence, broken only by the clinking of cutlery. Everyone seemed so distant. Father, mother, my brother, and his mother. It was as if some massive gulf divided my brother and me, even though neither of us wanted it to be that way. Whenever I did talk to my brother, he was always so kind to me. I always thought to myself, when brother inherits House Genealja, I'll be his right-hand man. But it wasn't to be. It wasn't until I went off to study in El Campus that I finally had some room to breathe. Jan and I would go down to the food stalls each evening. Everything was so delicious. But eventually, Father passed, and I returned home to that silent, gloomy dining room. But couldn't you change things? Right. You're the head of the household now. You can eat however you like. I'm afraid it's not so simple. House Genealja has rules for everything, all laid down by the first of our name. The portrait in the lobby of your manor. That's him, isn't it? I remember that painting. It scared the heck out of me when I got up in the middle of the night. Me too, sir. I think it's the reason why ghosts are my biggest, only fear. Dinner's ready, everyone. Come and get it. Oh, I forgot it was your turn. Don't look so happy about it. Besides, I whipped up something special tonight. This is how I always wanted my meals to be. Food, laughter, camaraderie. Something special, you say? Special in what way? Ta-da! The Ducal Guard Special. Salmon, braised with vinegar, mayo, butter, garlic, pepper, and barbecue sauce. A la vache! What a feast! Yes, this is what I always wanted. It is? Idia, don't you think butter and garlic alone would have been enough? What? That was perfect. It was like a flavor explosion. The Ducal Guard really eats this? This exact recipe? C'est magnifique. It's perfect. Ja, Leute, die Szene wollte ich euch unbedingt noch zeigen, weil die wirklich auch wieder zeigt. Das ist einfach nur wieder... Es geht einem wirklich nah. Man kann sich in die Charaktere reinfühlen. Dieses Game ist wirklich total toll. Jetzt schon. Und damit für den Part heute machen wir auch Ende, ne? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao. Mit V.